был командиром в действующей армии. And then I was the mental health officer of a division. И я также был офицером, который занимается ментальным здоровьем. And I am treating mostly soldiers and families. Just a moment, Туле, just a moment. Пожалуйста, все выключите аудио, есть помехи. Yes. That I understood. That I understood. My Russian is, I don't speak Russian, but that I understood. Yeah, could you please repeat the last sentence that you were telling? Now I work with both Israelis and Palestinians from both sides of the conflict to deal with their PTSD. И на текущий момент я работаю как с израильтянами, так и с палестинцами именно с ПТСР. First, thank you all for coming and for listening, and I wish us all peace and quiet. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пришел слушать сегодняшний вебинар, и всем желаю спокойствия, всем желаю мира. And if there are any questions, I suggest people will write them down in the chat box, and from time to time Nadia will take them and translate it to me. I will just need a few minutes from time to time to put some assumptions that you need to know. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чат, и время от времени Надя будет переводить. Мне нужно будет, возможно, несколько минут для того, чтобы сделать свое предположение, но в любом случае я буду отвечать. I suggest we will work now for 55 minutes or 50 minutes and then take 5 minutes break and then come back. So we can, 2 hours in the Zoom is very long. Я предлагаю, что мы работаем в формате 50 минут, и потом будет 5 минут перерыва, потому как 2 часа работы это достаточно сложно. Будет 5 минут для того, чтобы отдохнуть и размяться. And actually, after an experience with soldiers and with people that went through trauma, what I did now is one of the most important things, to put the settings. Работая с солдатами, что есть достаточно важным вообще в работе психолога, это выставлять определенные сеттинги. The structure of the meeting. So in the middle of the chaos of the trauma, they will have something that they know someone holds the limits and the boundaries and is responsible for the meeting. То есть должна быть некая структура, потому что посреди хаоса должен быть кто-то, кто будет держать вот эту вот структуру, и кто-то, кто будет следить за структурой встречи. It gives a sense of stability in the traumas, in the storm that they are caught into. Это дает стабильность для тех, кто находится в травме, посреди травмы, и дает некую поддержку. I will talk today about working with individuals, with individual therapy, and also about group therapy, because working with a soldier inside his group is just like working with a family, is much better in traumatic time. Actually, could you please just make a bit shorter sentences, because it's No problem. I'm a bit So сегодня речь пойдет о работе как с отдельными людьми, так и с группой людей, так как работа вообще с группами солдат тоже в том числе очень важна. And the group
the friends, the comrades are a resource for the soldier. Группа, товарищи являются достаточно большим ресурсом для солдат. That is why we prefer working with a soldier near the place that he was traumatized and get him back to his unit. Именно поэтому мы предпочитаем работать с солдатами недалеко от того места, где он был травматизирован, и поблизости с тем подразделением, где он находился. First, I would like to suggest that we are not dealing now with PTSD. We are dealing with ASR. ASR? Acute stress reaction. Acute stress reaction, yeah? Yeah. Acute. И прежде всего мы работаем не с ПТСР, а с стрессовой реакцией, со стрессовой реакцией. Острой. С острой стрессовой реакцией. Настя, спасибо. And basically, it gives us an opportunity to help preventing the PTSD. Прежде всего, это дает нам возможность предотвратить ПТСР. Because PTSD, we decide that someone has PTSD only after 3 months and not during the effect. Потому что мы не можем определить ПТСР сразу, а только спустя 3 месяца после того, как произошло событие. So we have a window of opportunity to work with soldiers and with families on the spot, preventing the suffering. Поэтому у нас есть возможность работать вот в этом окне, то есть есть окно возможности для того, чтобы предотвратить непосредственно уже последствия ПТСР. You might hear people saying that after trauma, we should wait for a month or 2 until we treat the soldiers. But according to the research, when we work, even while the trauma is, we prevent suffering. Можно услышать, что говорят, что нужно подождать месяц и 2, но для того, чтобы предотвратить страдания и предотвратить травму, работать нужно начинать уже. So actually, I would like to explain a bit about ASR. Я хочу сейчас объяснить про острое стрессовое расстройство. And I will use a table that we use to think about it. But first, we must understand what is trauma and actually. Сейчас я покажу таблицу, которую мы будем использовать, но для начала нам необходимо понимать, что такое травма. The most effective definition would be trauma is too much. Самое эффективное определение это будет того, что травма это слишком много. The individual went through something that is too much for his system to understand. Это когда индивидуум сталкивается с чем-то, что слишком много для него, для того, чтобы справиться и понять. So that's why we say to people that they go through a normal reaction to an abnormal situation. Именно поэтому мы говорим людям, что они проходят через нормальную реакцию в ненормальной ситуации. And the system was flooded, and that's why they react like that. Система была переполнена, и вот именно поэтому они реагируют так, как реагируют. This is why we actually normalize whatever they are going through. Именно поэтому мы нормализуем все, через что они сейчас проходят. Even if they are wetting themselves. Waiting? Wetting, if they do in their pants. Даже если они ожидают от себя cry, shiver,
Whatever they do, we normalize it. Плачут, дрожат, все, что мы видим, мы легализируем это. Not only we normalize, we join in with whatever they do, and we do the same. Более того, мы не только нормализуем, то есть легализируем, но мы еще и присоединяемся к ним. И мы делаем то же самое. Because one of the major pains in PTSD is the feeling that I am alone. Потому что самое основное такое чувство в ПТСР – это чувство того, что я один. And when we do the same reaction, they feel that someone is with them. И когда мы реагируем так же само, как они чувствуют, что они не одни в этом. From time to time, I even sit like they sit. If they hold their hands, I will hold my head. The same thing, and don't be afraid that they will feel that you ridicule them. Когда они присаживаются, я тоже присаживаюсь вместе с ними. Когда они закрывают свою голову, я делаю то же самое, максимально присоединяясь. И не бойтесь, когда вы будете это делать, что вы как будто бы высмеиваете их. If they ask, I can tell them that I want to understand what they feel, and that's why I sit like them. Если они спросят, вы можете объяснить им, почему я также сижу, как они. So, when we think about ASR, acute stress reaction, когда мы думаем об острой стрессовой реакции, we think about the window of tolerance. Мы думаем о окне терпимости. Basically, we all the time. Простите? Окно толерантности. Толерантности. This is a concept by Pat Ogden. She is a therapist. Это концепция Пэт Огден, терапевта. And she shows that when we go in the activation and deactivation of the parasympathetic and sympathetic system, она рассказывает о том, что когда мы переходим в окно активации и деактивации парасимпатической и симпатической систем, the stress creates such a trigger that we go out of the window. Стресс создает такой триггер, который позволяет нам выйти за пределы этого окна. We can go up and be hypervigilant. Мы можем подняться вверх и стать гипервентилированным. Пожалуйста, если не так перевожу слово, помогайте. Very active, very disturbed. Очень активными, очень... Or go down to be very numb and non-responsive. Либо мы можем попасть в нижнюю зону окна и быть замороженными и не отвечающими, не реагирующими. So basically, people move from being in the same situation of being very active, running from place to place. И люди могут передвигаться в одной и той же самой ситуации, могут передвигаться, либо быть слишком активными, бегать вокруг по пространству. Opening and closing doors. Открывая, закрывая двери, clothes, играя с одеждой. Or sitting very quiet, even becoming catatonic. Либо же сидеть очень тихо и становиться такими кататоническими. And we join with them with whatever they do. И мы присоединяемся к ним во всем, что они делают. For example, if a soldier in the therapy shelter is running around, I will run around with him until he relaxes. И, например, если солдат в укрытии будет бегать по помещению, я буду бегать вместе с ним до тех пор, пока он не сядет и не успокоится. And
on the contrary, if he is numb and catatonic, И, и с другой стороны, если он, наоборот, замороженный и такой более кататонический, I will put my hand on his shoulder, я положу свою руку ему на плечо, look at his eyes, буду смотреть ему в глаза and wait until he recognizes me, и буду ждать, пока он меня узнает, even if he doesn't know me. даже если он меня не знает. And then I will state the setting. И потом я озвучу сеттинг. My name is Tule. Меня зовут Туле. You were in battle. Ты был в битве. And now I am here to help you. I will not leave you until you feel better. И теперь я буду с тобой до тех пор, пока ты не почувствуешь себя лучше. We need to understand that everyone, as you, I'm sure you know, when they go through attack or battle, Excuse me, could you please repeat? we need to understand that everyone, when he is under attack, has a reaction. Мы должны понимать, что каждый, кто находится в подобных ситуациях, имеет реакции. But most people, Но большинство людей most people will react better when they are stressed. будут реагировать лучше, когда они в стрессе. So you take the day-to-day normal functioning of people. И здесь есть повседневная реакция и функционирование людей. And everybody is reacting to war, to battle. И абсолютно все реагируют на войну, на сражение. 80% or 70% are reacting that they are better in whatever they do. Порядка 70% реагируют таковым образом, что они справляются, то есть чувствуют себя нормально. Soldiers will tell you that they run better, they think better, they do better, they carry heavy stuff. Солдаты могут лучше ходить, лучше бегать, переносить какие-то объекты, то есть они начинают функционировать в более в лучшем формате. And this is acute reactions plus. The problem is when we get to acute stress reaction plus is that this reaction is stuck in the system. И вот эти 70% это про острую реакцию, которая в плюсе, но есть еще острая реакция, острая стрессовая реакция, где они застреют. And they keep on doing it, и они not продолжают knowing это that делать, the threat is over. Даже не понимая сознательно, что стресс уже закончен. То есть они дальше продолжают активничать. Especially in your situation when there is still war going on. Особенно в вашей ситуации, когда продолжается война. That's why we say to them, the event is over. Вот почему мы говорим им, что само событие уже закончилось. For example, if they were under artillery, например, если они были под артиллерийским обстрелом, we can tell them the artillery attack is over. We are not saying the war is over until it is really over. Мы говорим им, что артиллерийский обстрел закончится. Мы не говорим им, что война закончилась. And even if their friends were injured or hurt, we are saying, this event is over. Now I am here with you. Let's try to calm down. И даже если их друзья или близкие пострадали, мы им все равно говорим, что само событие, оно закончилось, и я здесь сейчас и с тобой. And we give them, давай постараемся успокоиться. I will teach you how we help them calm down. И я научу вас, каким образом можно помочь им успокоиться. On the other hand,
around 10% of the people under stress are functioning less than normal. С другой стороны, порядка 10% людей, они реагируют в сторону ступора. They are more tired. They don't understand what is said to them. Они более уставшие, они не понимают, что им говорят. And they are behind their friends. И они отстают от своих друзей. In the extreme situations, they go into like an Italian strike. They cease working. В стрессовых ситуациях они становятся похожи на итальянских работников, которые попадают в этот страйк. Забастовка. Они перестают функционировать. And in extreme situation, they are catatonic. В экстремальных ситуациях у них кататоническая реакция. Just like we see in psychiatric departments. Так как мы видим у людей в психиатрическом отделении. When people are like rubber, you lift their hand and they stay there. Когда люди как резина, когда мы поднимаем их руку, и они так и замирают. And in both situations, we join in with whatever they go through. И в обеих ситуациях, и в плюс, и в минус, мы присоединяемся к людям и делаем ровно то же самое, что делают они. The only way or the only time that we don't join in is when there is danger. Единственный момент, когда мы не присоединяемся к людям в их реакциях, это тогда, когда есть опасность. If someone is catatonic and there is an artillery attack, если кто-то имеет кататоническое состояние, но при этом вокруг артиллерийская атака, we take them to a safe place. Мы забираем их в безопасное пространство. What we never do is to shake them in the catatonic state. Что мы никогда не делаем, это мы не трясем их в этом кататоническом состоянии. Or on the other hand, to stop them from the activation. Или с другой стороны, мы не трясем людей тогда, когда не пытаемся остановить тех людей, которые находятся в активном передвижении. This is what we call pacing and leading. We walk with them and then we lead them. Это то, что называется следование и направление. Мы идем за ними, следуем, либо направляем их. In the pacing and leading, Muli Lahad from Israel invented it. Excuse me, The name is Muli Lahad, he invented it. Вот это вот понятие следования и направление изобрел Мули Лад. We not only join them, but we do something to intensify their reaction. И в этом случае мы не только следуем за ними и направляем, а мы делаем все, чтобы усилить их действия. For example, if a soldier is shaking, например, если солдат дрожит, I will ask him to shake stronger and faster. Я попрошу его дрожать сильнее и быстрее. Why do I do that? Because they tried to stop shaking. They couldn't. Почему я это делаю? Потому что они пытаются остановиться, но они не могут этого сделать. So by joining in, we give them some control over their body and mind. Поэтому, присоединяясь к ним, мы даем им некий контроль над их телом и над их разумом. It is like working with a horse that went out of with a horse with an animal that is
that is running around, we cannot stop them. We need to run with them. Это как работа с лошадьми. Мы не можем заставить ее остановиться, стоять. Мы можем только рядышком с ней бежать. And on the other hand, with the catatonic, numb people, we don't ask them to move. We tell them, take it slowly, very slowly, breathe more slowly. We join with whatever the body chose as a reaction of survival. И с теми людьми, у которых кататоническая реакция, мы их не взбадриваем, мы наоборот разговариваем с ними, чтобы они двигались медленно, чтобы они дышали медленно, и, тем самым добавляя им успокоение. I will try to show you a movie showing the freeze response so you understand why and how it looks like. Я сейчас постараюсь показать вам фильм, в котором будет показана реакция замирания для того, чтобы посмотреть, как это работает. It is not a movie of people. Это не фильм о людях. Because when you see people doing this, it is very disturbing. Потому что когда вы смотрите на людей, это может быть достаточно отвлекающе. It's a movie about an animal called opossum. Это фильм о животном, который называется опоссум. And basically, it reacts just like people do when under threat. И это животное, оно ведет себя приблизительно так же само, как ведут себя люди, когда они находятся под угрозой жизни. The opossum strategy for dealing with danger is to play dead. To play that? To play dead. They They play as if they are dead. Стратегия опоссумов, когда они находятся в опасности, это притвориться мертвым. Do you see the movie? This tactic is of little use, especially since the opossum can't run fast enough to hide very far away. You see the wolf or the coyote is taking the opossum in a minute. Вы видите, что койот сейчас попытается достать опоссума. And he is taking him to eat him. И он его пытается унести для того, чтобы съесть. But then the opossum is playing as if he is dead. Но тут опоссум притворяется мертвым. And you can see that he really looks dead. I couldn't hear that. And you can see that he really looks dead. Ага, и вы можете видеть, что он действительно выглядит мертвым. He even has a fly going on his mouth. Ага, у него даже есть слюна, которая из рта. But he is still breathing. Но он все же дышит. Муха даже. He is waiting for the danger to go. Он ожидает, пока опасность минует. You need to understand that he is not deciding to wait. It is beyond his control. И вы должны понять, что это не то, что он решает сделать. Это реакция, она за пределами его контроля. Just like with a soldier, he did not decide to go into catatonic state. Something inside him is controlling him. Так же само, как и с солдатом, важно понимать, что это не то, что он решил выбрать как реакцию, кататоническую, например, реакцию. And if we shake him, he will go deeper into the state, to the catatonic state. И если мы будем его трясти, то он погрузится еще в более глубокое кататоническое состояние. But if we give him secure space and time, но если мы предоставим ему безопасное место и пространство, и время, мы увидим, как его глаза открываются, and it goes when the danger is over.
И он уходит, когда The опасность coyotes are миновала. fooled into searching for livelier prey. So basically, when we meet a soldier in a situation like that, we wait and we try to give them security. И когда мы сталкиваемся с солдатом, который прошел через такую ситуацию, мы ожидаем, и мы даем ему ощущение безопасности. And if you can teach the commanders, the officers of the soldiers and the medics to do the same, you will have less soldiers with PTSD and with... Мгм. И если мы обучим командиров, военных, медиков так же само, вот таким вот образом поступать с солдатами, мы уменьшим количество ПТСР реакций. Да. And basically, you can see this reaction in the clinic or in the shelter when you start talking about the trauma. И в основном мы можем увидеть такую реакцию в клиниках либо в укрытиях, когда When you talk about the trauma, when you ask for Когда- details. Ага, когда вы будете говорить о травме, и когда вы будете говорить о деталях. And we should help them in the shelter to recover by giving them secure environment. И нам очень важно... excuse me, could you please repeat? We should help them in the shelter Мгм. to give them secure environment as much as we can, Мгм. and then they will come out of it. И нам нужно обеспечить как можно больше такого безопасного пространства в укрытиях, в больницах. Мгм. И когда они выходят из них, И и когда они выходят из них, Мгм. And what we will say to them is that they just passed away, they fainted, И то, что мы можем им сказать, это то, что они passed away. faint, like, you know, when Они- someone Да, что Упали в обморок. что они Упали в обморок. сознание, немножко потеряли сознание. Мгм. and we normalize the situation. It is a normal reaction for them and for others. И мы нормализуем эту ситуацию, то есть легализуем, и что это нормальная ситуация и для них, и для других людей тоже. The other side of this situation, Другая сторона этой ситуации, when people are very much active, когда люди очень, наоборот, очень активны, is actually when they try to get rid of the energy that is in their body, это про то, что они пытаются избавиться от той энергии, которая есть внутри их тела, and to complete the movements they could not complete at the time. и завершить те движения, которые они не могли завершить в моменте, в том For моменте. example, if a soldier was sitting and hiding from the bombs, Например, если солдат сидел и прятался от бомб, he wanted to run away, он хотел убежать, but he couldn't. но не мог. So in his body, you have all this excessive energy that needs to go out. И поэтому в его теле есть вот эта вот избыточная энергия, которая хочет выбраться. I will show you now another clip of movie. Я сейчас покажу вам другой кусочек фильма, Showing the movement completion. который показывает завершение движения. This is a movie about a bear, Это фильм о медведе, and The pads he there was are sort of like drugged in order non-skid to be material, checked. and it's all sort of rough, it's not really excuse me, smooth. I It helps them hear get the better film, traction not on the you. ice. I stopped it. Yeah, okay. This polar bear was shot down.
Этот полярный медведь был подстрелен in order to be investigated. для того, чтобы его исследовали, осмотрели. And now he reacts to the fear in a minute. И сейчас он будет реагировать страхом через минуту. You can see that he is running in his sleep. Ага, и вы можете видеть, как он бежит во сне. And what we are waiting to see is when he is breathing from his stomach. И вот то, что вы сейчас можете увидеть, это то, что он дышит животом. You will see it in a minute. Вы увидите это через минуту. Okay. Now you see the breathing. Теперь вы видите, как он дышит. Whenever we see something like that, Всякий раз, когда мы видим что-то подобное, when we work with people, when they take a deep breath, когда люди делают глубокий вдох, so it means that the body is getting readjusted. Это значит, что их тело пересобирается, Readjusted, and they get rid of the energy. и они избавляются от энергии. You can feel it in your body when you understand something, when you think of something, then you take like a deep breath. Вы можете замечать по себе это тогда, когда вы наконец что-то поняли, осознали, вы делаете глубокий вдох. It's a breath coming from the diaphragm, from the stomach. Это вдох, который делается из диафрагмы, из живота. We are not telling them to do this. They do this on their own. Мы не говорим им это сделать, они делают это сами. You can see it in the bear Вы можете увидеть, как этот медведь in a slow motion. в замедленной съемке. He is running, he is growling, Он бежит, он рычит. and yet И все when the же, energy leaves his body, когда энергия покидает его тело, he is able to sleep and go away. он в состоянии поспать и уйти. The major difference that we have between ourselves and the bear or the opossum is that they are not going around distressed. Основная разница между людьми, между медведем и опоссумом, это то, что они не уходят в дистрессе. They are not saying to themselves, what a shame. Они не говорят себе, какой стыд. What my friends saw me running or shouting or fainting. Мои друзья увидели меня бегающим, кричащим, падающим в обморок. They go on doing whatever they need to do. Они просто продолжают делать то, что им необходимо сделать. This is why we normalize the reaction and we help them continue in their lives. Именно поэтому мы легализируем и нормализуем их реакцию для того, чтобы жизнь могла продолжаться дальше. We might see this when we ask for details. If we ask a soldier what happened. Мы можем видеть это, когда мы спрашиваем о деталях, когда мы задаем вопрос солдату, что произошло. That's why we don't ask them many times. Поэтому мы не спрашиваем их много раз. We tell them, tell us whatever you can say. Мы говорим им, скажи столько, сколько ты можешь сказать. And we slow them down. И мы их замедляем. One word after another, breathing while they talk, and maybe Одно слово за другим, дыхание после каждого слова и замедление, и потом, может быть, and maybe even if they agree, если они согласятся, we put a hand on their shoulder or on their elbow.
Мы можем положить руку им на плечо, либо на локоть, in that way stabilizing them и таким образом стабилизируем их and grounding them и заземляем их. and making sure that their body knows that they are not alone. И даем убедиться их телам, что они не одни. We tell them they are not alone, we touch them, and we give them something to drink and something to eat maybe. Мы говорим им, что они не одни, мы дотрагиваемся до них, возможно, даем им что-то попить, что-то поесть, говорим, что они не одни. If we can make sure that they get new uniforms or clothes, Мы убеждаемся, что если есть потребность в новой форме, в новой одежде, and if we can say to them that they are secure where we treat them, excuse me, could you if we can agree, we can guarantee that they are secure, И если мы можем гарантировать, что они находятся в безопасности, we say that. мы говорим об этом. If not, we show them where the shelter is, Если мы не можем им обеспечить безопасность, мы говорим им, где находится укрытие, and we give them as much information as they can. и предоставляем им столько информации, сколько мы можем. I will now teach you an exercise that we do to stabilize, that we teach soldiers. Сейчас я вас научу одному упражнению, которое мы используем для того, чтобы стабилизировать солдат. And then we take some questions and we go for a 5 minutes break and we continue. И потом я смогу ответить на вопросы, и мы сможем перейти к 5-минутному перерыву. So what we do, it's a stabilizing exercise И что мы сейчас будем делать, это стабилизирующее упражнение, that goes with the body and with the brain. которое имеет отношение и к телу, и к уму. It was invented by Ilan Shapiro. Оно было изобретено Иланом Шапел, Whatever. Okay, we ask the soldier to sit with his feet on the ground. Мы просим солдата сидеть с его ступнями на земле And to push the ground with his feet. и толкать землю своими стопами, As if he's trying to stand up. так, как будто бы он старается подняться. And when he's doing this, we ask him to look around in the room and see things that he did not notice before. И когда он это делает, когда он отталкивает землю ногами, мы просим его оглядываться по пространству вокруг и начинать замечать те вещи, которые он не видел до этого. By doing this, we divert his attention from his limbic system Таким образом, мы снимаем напряжение с его лимбической системы to his cognitive system in the frontal cortex. И перенаправляем ее в префронтальную кору головного мозга. So he is here and now with us and not in the event. Так, чтобы он был здесь и сейчас с нами, а не в самом событии. So after that, we ask him to take a deep breath, После этого мы просим его сделать очень глубокий вдох, to hold it inside for 4 seconds. We count with them. задержать на 4 секунды свой вдох, мы считаем вместе с ним, And then to take it out very slowly through his mouth, just like when you cool soup, when you eat soup and you cool the spoon. И потом мы просим его выдохнуть очень медленно и делать это так, как будто бы она пытается охладить очень горячий суп. We do it twice. Мы делаем это 2 раза.
And if they are not able to take out, to exhale slowly, И если они не в состоянии выдохнуть медленно, I will give them a straw like you drink in the coffee shop, and I will ask them to take out the air through the straw, to inhale through the nose and exhale through the straw. и если у них не получается сделать медленный выдох, я дам соломинку, через которую попрошу человека выдыхать, и вдох делается через нос, а выдох делается через эту соломинку медленно. Then I ask them to swallow saliva, И потом я попрошу его сглотнуть слюну. It will be a mistake to give them something to drink. Это будет ошибкой дать им воды, Because they are stressed and they might suffocate. потому что они находятся в стрессе, и это может способствовать тому, что человек может задохнуться. But when we ask them to produce saliva and swallow it, Но когда мы просим человека выделить немножечко слюны и проглотить ее, the sympathetic system goes down and the parasympathetic goes up. симпатическая система начинает замедляться, и парасимпатическая начинает активироваться. If they don't have saliva, Если у них нет слюны, I can ask them to think about something they like to eat, я попрошу их подумать о чем-нибудь, что они хотели бы or give съесть, them a slice to smell something if I have, или дам понюхать что-то вкусное, какую-то еду, чтобы они могли... and if not, I ask them to gently bite the tongue with the inner teeth, like biting on the tongue. Или же я попрошу их очень нежно корень языка поприкусывать с обеих сторон. This is saliva immediately. Это стимулирует выделение слюны здесь же. Afterwards, I ask them to put their hands on their shoulders, После этого я попрошу положить их руки на плечи or creating a butterfly with their hands, или сделать бабочку из их рук, and putting the heel of the hand on their chest, on the sternum, и положить основание ладони на грудную клетку, with their eyes open to think of something good that they remember, с открытыми глазами, и я попрошу их вспомнить что-нибудь хорошее из их жизни. and to do like this, tapping, slow tapping, 10 or 12 movements. И попрошу их сделать такое мягкое, медленное похлопывание 10-12 раз. This can be done in a group also. Это может тоже быть сделано в группе. And actually, this is coming from EMDR. И это движение, оно происходит из... Девочки, помогите, пожалуйста, EMDR. And Это направление МДР. Можно говорить EMDR, а можно говорить ГПДГ. ДПДГ. Быстрые движения глаз. Okay. And actually, we call it butterfly hug. И мы называем это объятие бабочки. And when they do this, it's a very short drill. We will do it together now. And it takes down the stress. Мы сейчас будем это делать достаточно медленно, и это упражнение, оно снижает стресс, уровень стресса. The reason we ask them to take in the breath and to hold it. Причина, почему мы просим их сделать вдох и задержать, is because we work with the vagus nerve. We have a nerve going down from the small brain. Является то, что vagus nerve. The vagus nerve. Yeah. Девочки, тоже vagus какой-то. Это блуждающий нерв. Блуждающий нерв. Иннервирует симпатическую и парасимпатическую нервную систему. Right. She said it right. And the vagus nerve is responsible. Не включайтесь, да. Я вам напишу сейчас все препараты, вы пойдете и их купите.
Владислава, Не знаю, там Владислава, обратите выключите звук, внимание, пожалуйста. Я еще один напишу, но Владислава. есть ли у кого-то давайте возможность попробуем замьютить встретить, Я Владиславу? почему-то не потому могу что Someone это. should для mute her. тревожного расстройства есть более серьезные, но пока я бы... Владислава, Hard because she's talking over the phone. Yeah, I understand. She cannot hear us. Anyway, when we take in air, Когда мы вдыхаем, people think that it relaxes them, люди думают, что это расслабляет их. but actually it stresses the system. Но с другой стороны, это стрессует систему на самом деле. Whenever we are frightened, we inhale. Каждый раз, когда мы пугаемся, мы вдыхаем. No one is frightened and like exhales like. И никто не делает, никто не испуган и делает выдох. So when we take in the air, Когда мы вдыхаем воздух, we stress the system. мы стрессуем систему. When we stop, we tell our brain we are in control. И мы останавливаемся, и мы говорим своему мозгу, что мы контролируем ситуацию, когда мы считаем. And when we exhale slowly, И когда мы выдыхаем медленно, the brain knows that we are safe мозг знает, что мы в безопасности. because no one is running away from a tiger and breathes like that. Потому что никто не убегает от тигра и не дышит таким образом. So let's do the exercise together. I will lead you through that, and I will also send an English translation to Ella, and she will send it to you in Russian. И сейчас я вас проведу через это упражнение и также само вышлю английскую инструкцию, как его проводить, и мы потом переведем его на русский. So put your feet on the ground and push the ground with your feet. Поставьте свои стопы на пол и оттолкните землю своими стопами. 10 seconds and look around the room, see if there is something new that you didn't notice before. Посмотрите сейчас по сторонам в вашей комнате и заметьте, пожалуйста, какие-то предметы новые, которые вы не замечали. Then you take a deep breath. Теперь сделайте глубокий вдох. You hold it for 4 seconds. Задержите на 4 секунды. And you exhale for 8 seconds. И выдыхайте на 8 секунд. We do it again. И делаем снова. Вдох на 4. We exhale. И выдыхаем. And then we swallow saliva. И теперь сглотните слюну. And we think about a good thing. And we do the butterfly hug for like. И подумайте о чем-нибудь хорошем. И сделайте объятие бабочки и похлопайте. When I work with soldiers, because they don't want to feel that they are kids, I explain to them why I'm doing this. Когда мы работаем с солдатами, чтобы они не подумали, что они маленькие дети, Туле, он объясняет весь механизм, да, вот этого упражнения. And when they understand it, they follow this. И когда они понимают, как он работает, они следуют за инструкциями. And basically, when there is a group of soldiers and they are all doing it together, и когда есть группа солдат, и когда они делают это упражнение все вместе, I will ask the commander to cooperate with me. Я прошу командующего этой группой сотрудничать со мной. And when they see him doing this, they will follow. И когда солдаты будут видеть, что он тоже участвует в этом упражнении, они просто будут следовать за ним. This is something that I advise you to do between one client to another. Это то, что я советую вам делать between clients. Between clients, between soldiers.
между солдатами, да, между клиентами. Because I want to prevent you from being traumatized by what they say and what you say. То есть делайте это с собой для того, чтобы предотвращать вашу травматизацию от того, что вы слушаете из их рассказов. Another thing that I would say before the break and the questions Еще что я скажу перед тем, как мы перейдем к перерыву и к вопросам, is that our security as therapists что наша безопасность как терапевтов is dependent on each other. Зависит друг от друга. During the last war in Israel, Во время последней войны в Израиле we were very stressed as therapists мы были очень в стрессе как терапевты, until we decided that we meet every night до тех пор, пока мы не решили, что мы будем встречаться каждый вечер for an hour, half an hour, на час, полчаса, to talk to each other для того, чтобы поговорить друг с другом, and share experience поделиться опытом and get to download the stress that we went through from our shoulders. и выгрузить тот стресс, которому мы подверглись в течение дня из наших тел, с наших плечей. Because we need to continue treating other soldiers. Потому что нам нужно было продолжать лечить наших солдат. It was also a way to differentiate between one day to another. И очень важно еще дифференцировать между днями. Because during war you lose the track of time. Потому что во время войны мы теряем ход времени. And you go as if there is no day and no night, so you know that you will stop every 24 hours. И очень важно понимать вот эту разницу между днем и ночью, и не зациклиться вот 24 в непрерывном ходе времени. Okay, do you have any questions now before we go to a short break? Есть ли у вас какие-то вопросы сейчас, перед тем, как мы пойдем на небольшой перерыв? А можна одне питання? Алло, так, чуєте мене? Да, Софія. Я так просто хотіла для себе, чи вірно я зрозуміла. Тобто це все, власне, коли воно все в гущі подій, та, під час бойових дій. Тобто це вже не після, коли людина вже там пройшло декілька днів, вона вже відійшла від бойових дій. Це все, оці вправи дихальні і оце на заспокоєння, на відвертання уваги, коли воно все, ти тільки його вирвав з контексту. Так? Okay, so just сейчас, София. Tule, Sophia is asking if this exercise is supposed for people like right in the middle of the events, or can it be used like after like the event also? Yes, it can be in the middle of the event and also after. Whenever there is a break in between events, they can use it to go to the basic self-regulation. Да, здесь для саморегуляции может использоваться как в моменте, да, то есть как в продолжении события, так и потом после, всякий раз, когда есть возможность для этого. And the best way to make sure that they know it is to ask them to teach it to other people. И самый лучший способ — это еще и попросить их научить других людей пользоваться таким способом саморегуляции. If they have children or subordinates or others, they teach it to them and they do it together. И они могут обучить этому своих детей, своих подчиненных, окружающих, и могут помогать, совместно делать это в группе тоже, поддерживая друг друга. Дякую. Okay, other questions? Еще вопросы? Okay, let's take 5 minutes break.
And I advise that you won't leave the Zoom meeting, so we won't have to reconnect. Just mute yourself, and 5 minutes, I will be back. Is it like 3:00? Is it 3:08? Yeah, When we are coming 3:08. back? 3:08. Great. В 3:08 возвращаемся, можем не выключаться из Zoom, просто заглушить звук, возможно, видео, и возвращаемся через 5 минут. Большое. До свидания.
Nadia, if you are here, I'm ready. Yes, I'm here. Great. So I would like to emphasize that we are not forcing people to do this stabilizing technique if they are not yet calm. И что я хочу еще здесь подсветить, это про то, что мы не заставляем людей делать это упражнение, если они еще не в состоянии спокойствия. Just like what we said, if they are very agitated, we go with them. Так как я говорил ранее, если они достаточно возбуждены, я в этом состоянии нахожусь вместе с ними. But afterwards, at the end of the meeting, we can teach them. Но в конце встречи с клиентом либо с солдатом я потом смогу обучить его этой технике. And also, we try to make sure that they do this on their own whenever they can. И также я убеждаюсь в том, что они могут самостоятельно выполнять эту технику всякий раз, как они могут это сделать. Because it enables the body and the brain to calm down. Потому что это упражнение помогает и мозгу, и телу успокоиться. Okay, I will teach now something that was invented by Gary Quinn. И сейчас я предложу вам одно из упражнений, которое было создано Гэри Квинном. Гэри Квинном. He is a psychiatrist from Israel. Он является психиатром в Израиле. And an EMDR trainer. И ДПДГ-тренер. And he invented something that helps people that are very disturbed to calm down. И это упражнение помогает людям, которые чрезмерно перевозбуждены, успокоиться. So when we get to the place where something happened, когда мы попадаем в место, где что-то произошло, what we do is we use the tapping. Что мы делаем? Мы используем похлопывание. Technique with talking. Совместно с разговором. Это техника тэппинга. In order to help people realize that now the event is over. И эта техника нацелена на то, чтобы помочь людям осознать, что само мероприятие, само событие, оно уже закончилось. For example, after an explosion in Israel, например, после взрывов в Израиле, what we did is we went to the people. Что мы делали, это то, что мы приходили к людям. And what we do is we ask their permission. И что мы делали, мы спрашивали их разрешение. And then we go in front of them. И потом мы становились перед ними. We look in their eyes. Смотрели им в глаза. And we tap very quickly. И мы очень быстро хлопали их. On their legs, on their knees. По ногам, по коленкам. Saying, I am here now to help you. И говорили, что я сейчас здесь с тобой для того, чтобы помочь тебе. The danger is over. Опасность позади. And you are safe now. И ты сейчас в безопасности. After we do it for several times, после того, как мы делали это несколько раз, we ask the soldier to take a deep breath. Мы просили солдата сделать глубокий вдох. To hold it. Задержать. To take it out very slowly. Выдохнуть очень медленно. And to look around. И оглядеться вокруг. If it is in the place where the trauma happened, если это в том же самом месте, где произошла травма, he might see something that disturbs him. И человек может видеть что-то, что его может будоражить. And we will do it again.
И мы снова проделываем те же самые действия. We are not telling him that the danger, the war is over. We are telling him the event that just happened is over. И мы не говорим человеку, что война закончилась. Мы говорим, что то событие, которое было травматичным, что оно завершилось. After they are with us and they can look and talk to us, После того, как они уже осознают, что они с нами, и мы можем с ними разговаривать, we ask them to do this for themselves. мы просим их сделать эти похлопывающие техники, движения самостоятельно. And we ask them to help us do it to others. И мы просим их для того, чтобы просим их о том, чтобы они помогали делать это и с другими людьми тоже. This is a very important concept Это очень важная концепция. that when someone gives help to someone else, Что когда кто-то помогает другому, especially a soldier or a civilian soldier, особенно солдат или гражданский солдат, they feel that they are resourced and when they give others help, they are resourced. они чувствуют себя в ресурсе именно тогда, когда помогают другим. We try to make sure that everyone will have something to do. И мы убеждаемся в том, что каждый может хотя бы что-то сделать. If we, for example, work with a group of soldiers in a shelter, Когда мы работаем с группой солдат в укрытии, we will ask the commander, the officer, to give specific missions to every soldier. мы будем просить командира отряда дать определенное задание каждому солдату. Just like when you work with a family, Так же самое, как когда вы работаете с семьей. if the family is still in the house, Если семья все еще находится в доме, we give positions, we give roles to every kid in the house, мы предоставляем определенную некую роль для каждого ребенка в доме, even if it is something that is not so important. даже если это что-то, что не является очень важным. For example, if it is a 4-year-old child, Например, если это 4-летний ребенок, we will tell him, if we go to the shelter, you are responsible to close the taps in the kitchen. Если это 4-летний ребенок, мы можем сказать ему, что когда мы будем переходить в укрытие, твоя зона ответственности – это закрыть все краны в квартире. That way, he will not be occupied with the danger, he will be occupied with his job. И таким образом он не будет переполнен опасностью, его сознание будет заполнено определенной работой, за которую он отвечает. And he will know that he did something for the benefit of the group, of the team, of the family. И он будет знать, что он сделал что-то для благополучия семьи, группы. So when he tells himself the narrative of what happened, И когда он говорит себе нарратив того, что произошло, it will be an efficacy. It will be a narrative with force and not with weakness. он в этом случае будет наполнен силой, а не слабостью. We also help soldiers when they work together to see what they did in a positive way. А также, когда мы работаем с солдатами, мы помогаем им видеть то, что они делали, в позитивном ключе. We try to give them narrative of success and power. Мы стараемся показать им нарратив успешных каких-то действий и силы. Instead of failure, shame and guilt. Вместо того, чтобы видеть поражение, вину и стыд.
one of the things that soldiers suffer from is because if one of their friends was injured or killed, they feel guilty that they are alive. Один из таких моментов, который может иметь место, это то, что солдаты, у которых погибли друзья, они могут испытывать чувство стыда и вины за то, что они живы. And from some to times, they feel guilty that they ran away or they hide when there was an explosion or something like that. И иногда и порой они могут даже испытывать чувство вины, когда им приходится прятаться или убегать от взрыва. We are not arguing with them. Мы не спорим с ними. We might say that we are happy that they are alive and that we can work with them so they can do something for the benefit of themselves and others. И в этом месте, получается, мы их не обвиняем, а наоборот поддерживаем и говорим, что мы рады, что они живы и что они все еще могут помогать другим. So actually, what we try to do is to help them feel that they are important and responsible, and that they still have a job in their life. И что мы помогаем им сделать, это почувствовать, что они важные, что они ценные и что они могут еще много сделать для других тоже в том числе. From time to time, we won't have time to work with all the soldiers that are coming. И временами у нас не будет возможности времени работать со всеми солдатами, которые приходят. So we can work with them as a group. Поэтому мы можем работать с ними как с группой. And we can also do something to help them as a group together. И мы можем сделать что-то для них именно как группы вместе. So, and this is called Tower of Hands. Это называется башня рук. And I will teach it now, and you can do it with a team of soldiers that were together in an event. И вы можете использовать эту технику с солдатами, которые были вместе в самой ситуации. Or people that were in different events, but at the same time. Либо же с людьми, которые были в разных ситуациях, но в одно и то же самое время. For example, if they had, for example, an ambulance team that comes over and works with injuries, and now they come to you and they are traumatized. Например, это может быть команда скорой помощи, которые были в каком-то травматическом событии, и они могут обратиться к вам. I'll show you the movie. Я покажу вам фильм. In a minute. I'll just find it in my computer. Через минуту. Yeah, okay. So basically, what we ask them to do is, hold on. И то, что мы попросим их сделать, это We ask them to put their hands together. Это взяться, положить руки одна на другую. In a tower, just like a basketball team or at the end of something of a game. В виде башни, так как это делают, например, команда в баскетболе или в других играх. We ask for as many details that we can get about the event they were together. И мы просим их озвучить как можно больше деталей о том событии, в котором они были вместе. As much information as we can get from before
what happened is better. И мы их попросим предоставить как можно больше деталей и как можно более ранее до самого события. We will not ask them to give the information because it might stress them. И мы не будем их просить предоставить информацию, потому что это будет вводить их в стресс. But we get the information from the commander, officer, or from other people. Но мы можем получить эту информацию от командира, от начальника или от других людей. Basically, because a group of soldiers, the team is a resource for the soldier. Потому что в данном случае группа может быть ресурсом для солдата. Туле, can I ask you just a question? So the details that they are telling and the information you told, like details and information, the details about the event, but not from them. For example, I can hear that they were under an attack. Mm-hmm. And that they helped evacuating civilians from a building or something like that, and I can get the information from the commander or from okay. But not from them, because I don't want them to get stressed. Окей. Если, например, группа была в самом каком-то событии в травматическом, то в данном случае, если для них слишком стрессово рассказывать вот эти вот детали о событии, то информацию можно собрать от тех людей, которые могли быть либо свидетелями, либо это мог быть командующий. То есть мы тогда получаем эту информацию чуточку шире, за пределами этой группы. So basically, we don't ask them to tell the details. We get the details from others. Да, мы тогда получаем детали от других, а не непосредственно от участников самого события. Or from the higher rank officer of the group. Либо от офицера более высокого ранга этой группы. And we tell them, we use a narrative trick to help them. И мы используем нарративный трюк для того, чтобы помочь им. We tell them that this is something that helps their brain to overcome the trauma. И мы говорим о том, что это поможет их мозгу преодолеть травму. It is not them that need to overcome the trauma, it is their brain. Это не они, кто должны преодолеть травму, это их мозг, который должен преодолеть травму. So it's a process that enables them to look from a side on themselves. Это тот процесс, который позволяет им со стороны смотреть на себя. And feel less shame or guilt because this is their brain doing it. И преодолеть стыд и вину, потому что это не они, а это их мозг так делает, поступает. It is distancing them from the event. Это позволяет дистанцироваться от самого события. And so they can take care for themselves. И в этом случае они могут позаботиться о себе. It was shown that when we do this, people are calmer, and they can stop. It stops the process of ASR, of acute stress reaction. И это показало, что снижается уровень стресса и острой стрессовой реакции у людей через этот нарратив и через отделение себя от события. And what we do is we help them. И что мы делаем? Excuse me. Go on. И что мы делаем? Это мы помогаем им. Okay, we help them process it. This is the video now. I want to know if you see it. If not, I'll find another video. Hold on, I'll just enlarge it. Enlarge it. You see that they put their hands together.
Вы можете увидеть, что они простраивают свои руки, and it is me, the therapist, that is working on the tower of hands from above and from the bottom and from the above, just like you see in the videos. и терапевт, он снизу и сверху вот таким вот образом похлопывает руки людей. And what I am saying is the event is over. We are now in a safe shelter. И терапевт говорит, что, похлопывая, терапевт говорит, что событие уже завершено, мы сейчас находимся в укрытии. And I stop and I ask everyone to breathe together. И я останавливаюсь и прошу дышать всех вместе. Why do I do this? Because when they breathe together, it recreates the group. Почему я это делаю? Потому что когда все дышат вместе, это воссоздает группу. And the connection between each other. И связь между друг другом. And also I'm making sure that the brain and the body knows that they are safe now. И также я убеждаюсь в том, что их тело и их разум понимают, что они находятся в безопасности. This is a group of women therapists from Israel. Это группа терапевтов из Израиля. After a missile attack from Gaza, после ракетной атаки из Газы, they all treated civilians under attack in the shelter. Они все работали с гражданскими лицами в укрытии. And this is when they took time to talk about what happened. И вот это тот период, когда они было время для того, чтобы поговорить о том, что случилось. And now I'm using the information I have from before. И сейчас I'm using, yeah. And now I'm using the information that I got before. И сейчас я использую информацию, которую использовал ранее. And I'm doing very fast tapping. И провожу вот это вот быстрое похлопывание. Giving them the information that they told me. For example, if they say it was very frightening, there was noise and there was smoke and dust, I will say the same thing. It was very frightening. There was smoke and dust when I'm tapping very fast. And then I will do it slowly and say, but the event is over and now we are safe. И получается, терапевт, он похлопывая, начинает проговаривать те же самые слова и детали, которые озвучивали в группе. Например, если люди говорили, что было ужасно, и там было очень много дыма, было много пыли, то терапевт, хлопая сверху и снизу ладонями, проговаривает те же самые слова. И вот этот вот тейпинг, похлопывание, оно сперва достаточно быстрое, интенсивное, но потом потихоньку замедляется. And you can see that the tapping is very fast at the beginning. И вы можете увидеть, что тейпинг в начале достаточно интенсивный. And feel it differently in each shoulder. Feeling differently? They feel it differently, one tap and another. And then I do it. You translate, sorry. И ощущение в плечах может меняться у людей. And then I say, take a deep breath. The event is over. И я предложу им сделать глубокий вдох и проговорю, что само событие, оно уже закончилось. And now, because I am not going to be with them later on, и именно потому, что меня позже уже с ними не будет, I put my hands in the tower. Я положу свои руки в их башню. And I ask the officer or the sergeant or the head of the group. И я попрошу офицера или сержанта или главу этой группы, отряда.
to do the same thing as I did. Сделать то же самое, что сделал я. By that, I give him the power Этим я даю ему to treat власть, his soldiers. силу проводить это упражнение со своими солдатами. It was done with families in the fires that in Greece. There were fires in Greece. It was done with families, with refugees, with others, and also with teams that were together in the same event. Это упражнение, эта техника, она использовалась с семьями, с беженцами, с группами людей в пожарах, которые были в Греции. And you can see now that the head of the team is now using her hands. И вы сейчас можете видеть, что глава этой группы использует свои руки. She's beginning very slowly, telling them that the event is over. Она начинает похлопывать достаточно медленно, проговаривая, что само событие уже закончилось. Taking a deep breath and holding hands. Делая глубокий вдох и держа руки. So basically, when we do this for a team, we help them recreate the team. Когда мы помогаем делать эту технику в группе, мы помогаем воссоздать группу. Acknowledge the fact that something very terrible happened. Признать тот факт, что что-то действительно ужасное случилось. But that the event is over. Но само событие уже завершилось. Basically, it is working with the memory system. Это в основном работа с системой памяти. Helping the brain to look at the traumatic event and open it. Помогать мозгу смотреть на травматическое событие и раскрывать его. Because we know that the brain is taking traumatic events and puts them in a capsule. Потому что мы знаем, что мозг, он берет травматическое событие и капсулирует его. And if the capsule is staying, then it will become PTSD. И если эта капсула, она так и остается, она со временем приведет к ПТСР. And as we said before, we have a window of opportunity to prevent this tragic event from becoming PTSD. И как мы знаем, есть вот это вот окно возможностей, внутри которого мы можем сделать все для того, чтобы предотвратить ПТСР. So I can do this right after the event. Я могу это сделать прямо сразу после события. Or even hours or days after, when they have some time to rest, we can help the brain process it. Или даже через часы, через дни после самого события, когда есть время и возможность для того, чтобы помочь мозгу переработать And they can do it alone. They don't need me. After I taught them what to do, they don't need me. И они могут впоследствии делать это самостоятельно, им не нужен будет терапевт для того, чтобы проводить эту технику саморегуляции с собой. Okay. Another important stabilizing technique that I will teach you, and we do with grown-ups and soldiers. Другая стабилизирующая техника, которую я делаю с взрослыми и с солдатами, is something that I'm sure you all learned in your first degree. Это то, что я показывала вам на первом first degree. It's education. In education, in bachelor's degree. Okay. Yeah. Okay. Это то, чему я научился еще при обучении на бакалавра. And this is a very short version of the Jacobson exercise. И это первая версия упражнения Джейкобсона. Because basically the body keeps the trauma, the body keeps the score, as Bessel van der Kolk says. Тело хранит травму, как Бастел ван дер Колк, yeah? Yeah, Как that's his сказал name. Бастел ван дер Колк.
Yeah. And what we do is we ask soldiers, again, we can do it individually or in a group. И мы можем попросить солдат, и в этом месте мы можем это делать индивидуально или в группе. We'll do it together, and it is based on actually when you stress your muscles and then you let go, your body is relaxed. И это упражнение, когда мы стрессуем свои мышцы и потом отпускаем, и тело начинает расслабляться. When you strain your muscles. Когда вы расправляете свои мышцы. So I ask people to put their right hand in front of them. И Туле предлагает сейчас поставить свою руку впереди, перед Strain it собой. very, very strongly until they feel the muscles are shaking. И сжать кулак настолько, чтобы можно было почувствовать, как мышцы начинают дрожать. And then to let the hand go. И потом отпустить руку. And then the left arm. И затем левую руку. The same. То же самое. And to let go. И отпустить. Both hands. Обе руки. And letting go. И отпустить. I do it for more time, for like 8 seconds. And then the right foot. И это упражнение делается для рук по 8 секунд, и затем переходим на ноги. Very strongly. And then the left foot. И потом левая стопа. And then both hands and feet. Правая стопа, и потом вместе и ноги, like и 10 руки. seconds. В течение 10 секунд. And then we let go. И потом мы расслабляем, отпускаем мышцы. It's a natural process that after straining the muscles and letting go, Это естественный процесс после того, как мы напрягаем мышцы и потом отпускаем. the whole body calms down. Все тело начинает успокаиваться. And if we ask them to swallow saliva at the end, then the parasympathetic system is kicking in and taking responsibility for the body. И когда мы еще просим их сглотнуть слюну, мы отдаем власти управления парасимпатической системе, которая вступает в действие. I ask them to notice their body, to see what goes on in their body. И я предлагаю им тоже заметить, что происходит с их телами здесь и сейчас. Okay, so this is the stabilizing technique. One important thing, many times soldiers don't want to talk about what happened. Еще есть такой момент, что солдаты часто не хотят разговаривать о том, что произошло. They are afraid that they will cry. Они боятся, что будут плакать. They are afraid that when they think about it, they will lose it again and we very distressed. Они боятся, что, думая, вспоминая, они снова попадут в дистресс. Or they are ashamed and feel guilty that they did something they didn't want to do. Или они могут испытывать чувство вины и стыда за то, что они сделали что-то, чего они не хотели делать. We don't need to know the details. Нам не нужно знать детали. What we need to know is the reaction to the details. Что нам важно знать, это реакция на происходившее, на детали, на события. It doesn't matter what happened. It matters what is happening now. Не важно, что произошло тогда, важно, что происходит сейчас. So I can say to a soldier, if you want to, you can tell me what happened. Я могу сказать солдату, если ты хочешь рассказать мне, расскажи. I can hear it. Я могу это услышать. But if you don't want to, all I need to know is what is going on in your system right now. Но если ты не можешь сейчас рассказать, для меня сейчас важно знать, что происходит с твоей системой прямо сейчас. And I listen to what they say.
Я слушаю, что они говорят. And there is a concept called SIBAM, S-I-B-A-M, И есть концепция, которая называется сайбам, which is a concept from somatic experiencing, это концепция из соматического опыта, invented by Peter Levine. изобретенная Питером Левиным. There are many videos by Peter Levine in the internet that you can watch. В интернете есть много видео Питера Левина, которые вы можете посмотреть. And he is saying that we have sensations, this is the S, И он говорит, что у нас есть чувства, это S, images, things in our mind, pictures in our mind, образы, I, behaviors, поведение, the way we behave, B, affect, which is the emotions, аффект, эмоции, and meaning, what we think about what happened. и смыслы, что мы думаем о том, что произошло, какие смыслы мы вкладываем в это. From Peter Levine, we know that when someone talks with us from one track, for example, just sensations, И по Левину мы знаем, что если человек говорит с нами только через одно направление, например, через ощущение. for example, I will ask a soldier, when you think about the event, Например, what is going on inside? Например, если я спрошу солдата, что происходит внутри, Алло? And he would say, I feel pain in my stomach, or I feel stressed. и он скажет, что у меня боль в животе или я чувствую стресс, I actually know that he is only feeling sensations and he is lacking the images, the behavior, the affect, the meaning. и я пойму, что он находится только в состоянии ощущений, и ему недостает сейчас образов, поведения, аффектов, эмоций и смыслов. And we know that if we open up the other channels of experience, И мы знаем, что если мы откроем другие каналы опыта, the trauma has less power. травма будет иметь меньше силы. So, for example, if he feels the sensation, I can ask for his emotions. И, например, если он только имеет ощущение, я могу спросить еще его и об эмоциях. Or for his images. Или об образах, которые I есть. just saw that someone shared in the chat box a translation of Peter Levine Saibam, and I'm very happy that she shared this. Thank you. And actually, this is something that we need to have in mind. Это то, что нам нужно постоянно держать в уме. It's when someone is only have images. When you think about the event, I see this picture and this picture and this picture. Okay, what do you feel? What is the sensation in your body? И, например, если у человека только канал восприятия образов, и он говорит образами, то очень важно у него спрашивать, а что чувствует, какие ощущения в теле. And we know from focusing, from Eugene Gendling, that from time to time, it is enough to focus on the body sensation that the trauma goes away. И по Юджину Гендлингу мы знаем, что иногда достаточно фокусирования на ощущениях тела для того, чтобы травма ушла. Also in mindfulness, we know that. И тоже мы знаем это из mindfulness. And if they have bodily reactions when they focus on the body, if they have body reactions, if they react, И если у них есть телесные реакции, we go with those reactions because it helps the energy, the body energy to go away. мы следуем за этими реакциями, потому что это помогает энергии выйти из тела. For example, if someone brings an image and he starts shaking,
when we divert his attention to the body, Например, когда у кого-то есть какой-то образ, у человека есть образ, и он начинает трястись, то тогда мы следуем за вот этими вот ощущениями в теле. again, we normalize it. We say this is normal, shake more strongly until the energy will go away. Снова-таки мы это нормализуем, легализируем, говорим, что все в порядке, это нормально, и позволяем все-таки энергии выйти из тела. We ask the soldier if he wants to stand up, if he wants to move, everything that can be done for the soldiers in order to take out the energy is okay. Мы можем предложить солдату встать, подвигаться, делать все для того, чтобы вот эта вот энергия, которая есть в теле, она могла выйти. And basically, what we ask people to do И в основном то, что мы просим людей делать, is to feel free to move or to do whatever they feel in order to feel better. это чувствовать себя свободным в движении, делать все, что возможно для того, чтобы почувствовать себя лучше. And we ask them if they want to talk at the same time or if they want to say anything at the same time. И мы также предлагаем им, если они хотят что-то говорить в этом движении, чтобы они могли делать это. I'll just share with you another video showing another soldier. Я сейчас покажу вам видео, на котором будет солдат. I'm using here the EMDR machine, but it doesn't matter. I want you to see the way he moves his body, so you won't be stressed when you see it. И здесь будет EMDR, ДПДГ техника, но тут суть в том, чтобы вы просто увидели, как это работает. He was attacked, На него напали, and he is replaying, his body is replaying whatever happened to him. и его тело перепроигрывает то, что произошло с ним. As you can see, he's moving his hands. Вы видите, что он двигает своими руками. His face is very stressed, and he's protecting himself with his arm. Его лицо очень стрессовано, и он защищает себя рукой. But after that, he was very calm because he was able to get the movement out and the energy out. Но после того, как он сделал вот эти вот движения, его тело успокоилось, потому что та энергия, которая была, она вышла. This is another example I'll show you. И я покажу вам еще один пример. He's protecting himself, he's a bit crying, and I'm normalizing the reaction. Он защищает себя, он плачет, и я нормализую, легализирую его реакцию. And after that, when he stops crying and he moves, the energy is out of his body. И после этого он успокаивается, энергия выходит из его тела. So basically, what we try to do is let people go through the event so they won't be traumatized afterwards. И то, что мы помогаем сделать людям, это пройти через травматическое событие, чтобы они не возвращались к нему позже. One important thing is that we look for the resources they have and use them. И то, что мы делаем тоже, это увидеть те ресурсы, которые у нас есть, и использовать их. For example, if I know that this soldier is religious, Например, если я знаю, что этот солдат верующий, I would ask him to think about
God or spirituality in order to help to bring the resources from his spirituality to the room. Я попрошу его подумать о Боге, о духовности, именно с той целью, чтобы пригласить это в качестве ресурсов. If he's a farmer or he loves nature, Если он фермер или любит природу, I will ask him to think about nature and about things that he likes. я попрошу его подумать о природе и о тех вещах, которые он любит. If a soldier is able to talk to me, Если солдат в состоянии разговаривать со мной, so before I work on his trauma, I will ask him to tell me a bit about his life and what he likes and dislikes. перед тем, как работать с травмой, я попрошу его рассказать немножко о своей жизни, о том, что он любит, что он не любит. So to conclude, what I taught today is about stabilizing when people are distressed or numb. И то, о чем, чтобы суммировать, то, о чем мы сегодня говорили, это стабилизация людей, когда они замирают. And help them come back to their normal functioning. И помочь им вернуться к нормальному функционированию. And also some ways to help people go through the acute reaction they have for what they saw. И также помочь людям справиться, пройти через... Is it an echo? No, it's not an echo. Острую. И помочь людям справиться с острой стрессовой реакцией. And basically, we, as I said, normalize, and we are stubborn, and we insist on being with them and not leaving them alone. И мы, получается, нормализуем и стабилизируем, и в некоторых местах даже настойчиво остаемся с ними для того, чтобы они смогли прийти в себя. Because loneliness is the most troubling thing that they feel. Потому что одиночество — это самое такое беспокойное, самое такое сложное переживание, в котором они могут находиться. That's what we are able to teach in 2 hours. Thank you for translating. I think it was wonderful because there weren't many people that asked, "What did you mean? What did you mean?" Thank you. Туле поблагодарил. Туле сказал по поводу того, что это все, что можно было сделать за вот эти 2 часа, предоставить вот эти техники стабилизации. And I thank you, Katerina, for sharing Peter Levin's and Van der Kolk files here. I see it. If there are any questions for yes. like the last few minutes. We have one question, so it's please tell whether these techniques are effective during. So what is the period that these techniques can be used, and when it's too late? First of all, it's never too late. Прежде всего, никогда не поздно. But actually, we want to treat soldiers and civilians, traumatized people, as fast as we can. Но мы стараемся все-таки помочь людям, которые были в сложной ситуации, как можно быстрее. But even after months and years, we can use this same technique. Но даже спустя месяцы и годы мы можем использовать эти техники. One important thing is that you might be treating people that were in the Crimea War or in other wars before, and now they have PTSD from that war, and the war now triggers it.
И сейчас вы можете работать с людьми, которые были в зонах военных действий в Крыме или в других частях. И что сложного происходит, это то, что они триггируются на текущее событие с ПТСР-реакцией. So what we do is we tell them we are treating now what happened now. И то, что мы им говорим, что мы сейчас лечим, занимаемся тем, что происходит прямо здесь и сейчас. Only if the memory is very insistent, and whenever they think about something that happened now, they remember something from the past. И только в том случае, если у них всплывает что-то из прошлого, когда они рассказывают о текущей ситуации, we will work on that situation from the past, but we will try to make the distance, the differentiation. Мы будем работать и с той ситуацией из прошлого, но тут прежде всего все равно нужно разделять эти события. So we tell people later on, when the war is over, we will treat the past event that you didn't treat. Мы можем говорить о том, что позже мы сможем вернуться к вот тому событию, к которому не обращались. Now we are dealing with the current trauma, with the recent trauma. Но сейчас мы работаем именно с текущей травмой, с недавней травмой. I suggest that you go online and see also tension release exercise, TRE. It's a very good technique. Туле также предлагает посмотреть tension release exercise, упражнение по высвобождению напряжения. Оно доступно в интернете. And also I will send you through Ella the exercise, the stabilization exercise that I taught you. И также Туле вышлет то упражнение, которое ранее по высвобождению напряжения он предоставлял. And if you can send me the link for the recording, I would love it, so I can share it with other people that need it, because you have the translation. И если вы поделитесь видео, то Туле тоже перешлет другим людям, которым оно тоже может пригодиться, потому что здесь есть перевод. Да, обязательно. Thank you all, and we pray for peace and for quiet for all beings. Спасибо всем, и мы молимся за мир для всех живых существ. Everywhere. Thank you. Везде. Спасибо. Thank you, Tule. You're welcome. Bye. Thank you for translating. Thank you too.